Okay, yes, I hear the noise. Good morning. We're conducting the session of the Government Commission to approve the prime and backup crew for transportation space flight vehicle Soyuz MS, head of the Science Research Gagarin Cosmonaut Training Center, Lonchikov. Yuri will report on prime and backup crews. Good afternoon, dear Government Commission members. To execute the flight program for increment 4849, we trained the crew members as follows. Crew number 1, Ivanishin Anatoly, commander of Soyuz vehicle, flight engineer of increment 48, commander of increment 49, Onishi Takuya, flight engineer of Soyuz vehicle, and ISS, flight engineer of Soyuz vehicle and the ISS crew. Second crew, Oleg Novitskiy, commander of Soyuz and flight engineer of the ISS. Pesquet, flight engineer, Peggy, Whitson, flight engineer. All the crew members have undergone complete training and passed all the exams and integrated training. Per conclusion of the medical commission, the crew members are considered fit to execute space flight. The government commission assessing the readiness of the crew members for flight. For report from Gagarin Cosmonaut Training Center, reviewed the results of the training and exams and gave the conclusion that crew members of increment 4849 are ready to perform space flight on the Soyuz vehicle and the Russian segment of the ISS. The pre-flight training of the crew members has been completed in school. Based on the aforementioned, we are recommending the government commission approves Ivanishin Alexeyevich, flight engineer, Anish Takuya, and Caitlin Rubins, flight engineer, backup crew, Novitskiy Oleg Viktorovich, Pesquet, flight engineer, Peggy, flight engineer. Thank you. Thank you. A report from the technical head of the flight testing of the Oleg Romanov on the readiness of the rocket launch complex. Good afternoon. Yesterday, on July 5th, we conducted the preparation of the first flight day activities. The integrated flight complex is ready for launch of the Soyuz vehicle. Does anyone have any recommendations, comments? Oleg Petrovich Gorbagatov will report on the draft decision of the Government Commission. Having reviewed the report of Yuri Lonchikov from GCDC on the readiness of the crew members to flight and proposed and recommended prime and backup crews, and a report from Sergei Yurievich Romanov, technical head of the testing of the rocket launch complex on the readiness for subsequent activities, the Government Commission has decided, number 1, to approve the crew members of the men's spaceflight commander of the vehicle, Ivanishin, Anatoly, Roscosmos, flight engineer, Anish Takuya, JAXA, flight engineer 2, Rubins, Caitlin, NASA. Backup crew commander, Novitskiy Oleg, Roscosmos, flight engineer Pesquet, European Space Agency, and flight engineer 2, Peggy, Whitson, NASA. The second point, continue preparation of the rocket launch complex to launch at the designated time. Any recommendations, questions? Thank you. We approve the Government Commission. We are now asking the Program Manager from NASA, Kirk Simon, to speak. Good morning. First of all, Kate, Anatoly, and Takuya, congratulations on completing all the work, your very hard work over many years to be ready for this week's events. Доброе утро. Во-первых, Анатолий, Кейт и Такуя, поздравляю вас с той огромной работой, которую вы проделали на протяжении многих лет в рамках подготовки к этой миссии. And to Peggy, Oleg, and Toma, congratulations as well, and your time will come very shortly. Олег, Тома и Пегги, поздравляю вас также, и ваше время очень скоро придет. So the ISS is ready, but it's not complete.
with only 3 people on board, it's lonely. So it's looking forward to having you on board. МКС готова, но людей на ней не хватает. На данный момент экипаж состоит из 3 человек, поэтому станция с нетерпением ждет вас на борту. You're going to have a very busy time. We have one Progress, we have one SpaceX Dragon, one HTV, and then another Soyuz to arrive while you're on board. Экспедиция будет очень напряженная. Прибудет корабль «Прогресс», прибудет корабль SpaceX, один корабль HTV и еще один корабль «Союз» в то время, как вы будете на борту станции. We may also have a Cygnus vehicle arrive too. So many visiting vehicles while you'll be on board. Может быть, прилетит и корабль «Cygnus», поэтому очень напряженная будет у вас программа, много кораблей посещения во время вашего нахождения на станции. Among all of this, you'll be conducting a world-class scientific research program, and the world is looking forward to your results. Конечно же, также вы будете проводить наилучшую в мире научную программу, и вся планета с нетерпением ожидает результатов ваших исследований. So again, congratulations. We look forward to having you up on board and wish you all the best. Поэтому еще раз поздравляю вас, с нетерпением ожидаем вашего прибытия на борт и желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Слово предоставляется директору программы МКС Японского агентства аэрокосмических исследований Program Manager from the Japanese Space Agency, Koichi Nakata, to speak. Hello, we would like to express appreciation to our colleagues from Roscosmos and RSC Energia, RKK, and other international organizations and international partners, and everyone who has invested so much effort and soul into the preparation of the new Soyuz MS vehicle to upcoming launch. I'm very glad to see our group member Takuya Onishi smiling, along with very capable crew members Anatoly and Kate. The Japanese experimental module Kibo is ready to receive you on board to implement a number of science experiments. Along with that, in the country of the rising sun, the JAXA team is preparing HTV-6 cargo vehicle for its upcoming launch. Your flight program is very intense, but I am confident you're going to gain a unique experience of joint work in space, and I'm wishing you soft landing, Oleg, Toma, and Peggy. I know that you're ready to fly right now and here, but nevertheless, I would like to encourage you to enjoy the remaining part of training prior to your launch, because I guarantee you that the best thing that can be other than spaceflight is training for spaceflight. Good luck. Thank you. I'd like to ask Commander of the Space Vehicle Soyuz MS, Anatoly Ivanishin, to speak now. Уважаемые члены государственной комиссии, мы, конечно же, очень рады тому, что техника готова, и сегодня мы утверждены в качестве основного экипажа. В вашем лице хочу выразить благодарность всем участникам широкой международной кооперации, в первую очередь сотрудникам РКК «Энергии», ЦСКБ «Прогресс», Рубинчева, ЦПК, Росавиации, ФМБА, нашим международным партнерам, без услуг которых этот полет бы не состоялся. Мы очень гордимся тем, что нам предстоит выполнить первый полет на корабле новой серии. Хочу вас заверить в том, что экипаж готов, и мы приложим все усилия для успешного выполнения программы полета. Я хочу выразить слова благодарности нашему дублирующему экипажу. Мы провели очень хорошо время с ними на Байконуре во время стартовой подготовки, и традиционные пожелания в назначенное время оказаться на нашем месте. Уважаемые члены комиссии, я хочу поблагодарить вас за предоставление возможности полета и моего участия в этой экспедиции. Мы прошли очень эффективную подготовку и по управлению кораблем «Союз» и работе на станции. Я горд представлять мое космическое агентство и мою страну, и уверен, что результаты нашего полета
And принесут I am пользу confident науке. that Большое the спасибо results of еще раз. our work will benefit science research. I'd like to ask Space Flight Engineer Caitlin Rubins to speak. Dear members of the Government Commission, thank you very much for this opportunity to work on the space flight program. I am confident that Я очень the благодарна возможность very работать reliable, с такими and I замечательными appreciate командирами и the opportunity бортинженерами, to а work with также such любящий wonderful экипаж. colleagues, our И спасибо commander, большое за все, что flight вы engineer, сделали, and our backup чтобы crew. подготовить нас к Thank you very миссию и much for поддержать everything you миссию have done и to prepare сделать us с международной for кооперацией такая the очень mission. важная миссия And thank исследований you very в much for the космосе. international cooperation. It's a very important part of Предоставляется командиру space дублирующего flight. экипажа I'd корабля like to ask «Союз commander МС» of the Новицкому backup Олегу crew, Novitskiy. Дорогие друзья, коллеги, Oleg хочу сказать огромные слова Dear colleagues, благодарности I would like to всем, express кто our принимал участие в deepest проектировании, постройке и appreciation подготовке to корабля к everyone who полету для нашего participating основного in экипажа, building and всем preparing the специалистам, которые vehicle берегли наше здоровье, for следили за ним, launch, а также всей группе, and которая specialists прибыла сюда who вместе с нами monitored our и все это health, время and to all the с specialists who огромным трудом arrived here обеспечивал and who were подготовку working двух hard экипажей. to prepare Основному both экипажу желаю, crews. конечно, удачного I'd like полета, to wish отсутствия the нечастных prime crew ситуаций a и своевременного successful возвращения flight на Землю. and timely return to Earth. Слово Thank you. предоставляется I'd like to ask Pesquet, flight engineer, to speak. Дублирующий экипаж выполнит все Backup задачи. crew will Самое главное complete из all них its это tasks. The поддержать main task is основной to экипаж, support the не prime мешать crew их, and not не get in their готовы к way. полету в полном We're объеме. ready И for мы были очень flight рады in full. We were работать с ними, very очень glad to профессионально. work with our prime Мы будем crew. их They're highly ждать на professional. We'll Земле be и looking будем forward to дальше seeing them on тренироваться ground. и We'll увидимся через continue 6 месяцев. training and looking forward to seeing them in 6 Слово months. предоставляется бортинженеру Like 2 that, Whitson Peggy. flight engineer Каждый Peggy день, Whitson to видите, speak. не Every могу не day думать I обо can't всех help тех, кто thinking сделал about everyone возможным who нашу жизнь made и our работу life на and our орбите. work in orbit possible. Космический полет — Space это flight подарок для is a всех gift нас. unto all of us. Он заставляет It нас enables us to find creative solutions to new problems and to dream about achieving new heights. So I'd like to express appreciation to everyone who allowed us to have this space flight. Thank you, dear Anatoly, Takuya, and Caitlin, on behalf of the Government Commission. Please allow us to send our heartfelt congratulations on assignment as prime crew of Soyuz MS-01. Have a good flight and successful return to the Earth. Thank you, all the best. Спасибо. Уважаемые Dear гости, guests, только что в этом зале состоялось now заседание in Государственной this hall, the комиссии Government по Commission утверждению met and состава approved основного и the prime and backup экипажей. crews. Были утверждены They основные approved экипаж prime экспедиции crew МКС for 4849, increment которая стартует 4849 на that will be транспортном launching пилотируемом on the корабле «Союз transportation МС» space vehicle 7 Soyuz MS июля on в 7 часов 36 минут по местному времени. local time. Основной Prime экипаж. crew, Командир commander of the транспортного пилотируемого transportation корабля «Союз МС», flight борт-инженер vehicle, экспедиции МКС-48, командир engineer экспедиции МКС-49 Анатолий increment Иванишин, 48 Роскосмос, and Россия. commander of 49 crew Anatoly Ivanishin, Russia. Борт-инженер транспортного пилотируемого the корабля, борт-инженер transportation МКС space Такуя vehicle and Ониши, flight engineer of the JAXA, ISS Takuya Япония. JAXA, Japan. Борт-инженер 2 engineer 2 of транспортного the пилотируемого корабля transportation «Союз space МС», vehicle Soyuz MS, борт-инженер flight engineer of МКС the ISS Caitlin Caitlin Rubins, Rubins, НАСА, NASA, Соединенные Штаты Америки. United States. Дублирующий Backup экипаж, crew, командир транспортного commander of the корабля, борт-инженер transportation МКС Олег space Новитский, vehicle, flight Роскосмос, engineer of Россия. the ISS Oleg Novitskiy of Russia, Борт-инженер корабля, flight борт-инженер engineer МКС of the Тома Песке, transportation vehicle, Франция, flight ЕКА. engineer of the ISS Thomas Pesquet, И France, борт-инженер 2 транспортного and пилотируемого flight корабля, борт-инженер engineer of the МКС transportation Peggy vehicle Whitson, and НАСА, ISS, Peggy США. Whitson, NASA, United States. Уважаемые Dear, господа, прошу задавать ваши вопросы. Please, Итак, первый вопрос. please ask your questions. First question. Roscosmos Studio, my name is Sasha. Congratulations on being assigned as prime crew. Anatoly, question for you. We all know that docking is going to be
taking 2 days because the space flight vehicle needs to go through flight testing. What kind of tests are you going to run for the MS vehicle? Yes, we're going to fly for 2 days. The first flight was using a 2-day plan as well. Then we started using a 4-orbit rendezvous profile. I would like to say that the short flight, in case of a malfunction, it seems we're going to return to the old time with 2-day docking plan that is supposed to be more robust. We're going to do 4 manual control testing and ascent testing, and then we're going to perform testing after undocking. Rob Navius with NASA TV. I have 2 questions for Kate. First of all, Kate, you're arriving at the space station ready to roll into a bevy of research, which of course is your forte, but you and your crewmates are also facing a number of visiting vehicles that will arrive and a lot of other operational work. How do you plan to balance the research with the operational work in the early weeks of this mission? So I'd like to say, first of all, we're very lucky. We have a very busy mission, and that's actually a wonderful thing for astronauts and cosmonauts. We have many visiting vehicles that are arriving. We may do some EVAs, and we have a huge research complement of some incredibly interesting experiments on board station. I'm very lucky, and I'm very thankful for the fact that people on the ground do an incredible job of planning this mission for us. And actually, for me, there's often a distinction between operations and research that gets made on the ground, but I actually think that anything that we're doing on board space station, any operation that we do is actually really understanding, it's a giant research experiment to understand how human beings live in space. And Kate, as you alluded to, if everything goes as planned, you and Jeff Williams are about 6 weeks away from a critical spacewalk to install the first international docking adapter, which would mark the advent of the arrival in the future of U.S. commercial crew vehicles at the station. What are your thoughts about that milestone and the prospect of conducting at least 1, maybe 2 spacewalks in the early weeks of your mission? So yes, it's an extremely important piece of equipment that we're going to be installing on the forward part of space station. It's equipment that will allow us to dock U.S. Commercial crew vehicles to the space station. As a crew, we're very happy to even be able to be part of the mission that's involved in installation, and I'm extremely happy that we have potential EVAs planned as it's such a critical part of our space program going forward. Спасибо. Прошу вас, пожалуйста, следующий вопрос. Телеканал «Россия», Татьяна Проскурякова, вопрос к Анатолию Иванишину. Вы летите на первом корабле новой серии MS. You're flying on the first MS series vehicle. It must be a digital vehicle. There are a lot of new capabilities. Could you tell us a little bit more about the vehicle? Корабль стал еще в Thank you for the 2010 question. году с модификацией Союз ТМА. Space vehicle Теперь мы имеем was новую modified to модификацию, become a которая должна была полететь в марте этого года, This но в is силу разных причин modification старт that был was несколько задержан. fly in March Теперь 2016. It was delayed for a number of собираемся в reasons, полет. and Что изменилось? finally На getting ready for the корабле flight. новый блок ЕКТС, We have a new который EKTS пришел на unit смену on board командной that радиолинии, has который включает в себя replaced the функциональность command radio командной link, радиолинии, has то есть functionality возможность of выдавать command команды radio из ЦУП на борт, так that и allows to select возможность съема from телеметрии с корабля. to Этот the блок vehicle. работает не только с наземными станциями, It но и со works спутниковой not группировки just Луч-5. with the Russian ground site, but also with большую 5 часть satellite времени полета корабля. Ну, это не значит, что number все это время корабль satellite доступен coverage для will команд stand Земли for и the для duration of the посылки flight телеметрии mostly. на Землю. They're Потому что going для to того, allow чтобы to работать со stand спутником, commands корабль and должен receive from ориентироваться на них. ground. Ориентация осуществляется за счет Vehicle is разворота корабля. oriented Есть некоторые to ограничения, space эта ориентация должна satellites. быть There are certain закончена constraints. не позднее, чем за 15 минут до включения двигателей. Vehicle Плюс, needs как to мы уже be упоминали, aligned мы летим по двухсуточной схеме, которая no later предполагает, than что 15 большую minutes часть prior to времени the корабль находится в пассивном activation. режиме We're going разработки, to
fly сориентировавшись for на Солнце, today. Солнечное We're металлирование going при to be выключенной системе управления using движения. the active that Соответственно, в allows этом us to режиме space sensors использовать or спутники тоже arrays. не получится. We're not going to be able to use the На satellites for корабле small установлена новая flight. система, There's another new system, радиотехническая a система radiotechnical курс. Эта system course. система используется для обеспечения режима It сближения, allows for для the коррекции rendezvous модели сближения корабля and по update измеренным координатам the станции. rendezvous profile of the vehicle, Система depending стала on the выполнена на новой элементной station базе, она стала легче, уменьшилось coordinates количество антенн. measurement. We reduced Корабль the number of использует antennas. спутниковую навигацию, It uses satellite и корабль navigation. использует новую And the vehicle телевизионную uses систему, new которая стала television цифровой, и кроме своих system. It прямого which is предназначения передачи телевизионных изображений and along космонавтов на with спускаемого аппарата, а также sending стыковочного the узла, video собственно, image для of the космонавтов и в cosmonaut ЦУП во время стыковки. to mission Эта система control позволяет from the организовать vehicle and межбортовую turn docking радиолинию. allows И все to вместе эти системы работают set up следующим in образом. После уведения с intermodule помощью comms. аппаратуры спутниковой навигации After корабль the получает ascent, вектор состояния, the который vehicle receives the используется state для vector расчета that is импульсов used коррекции to орбиты. calculate И на этапе the сближения, опять-таки, turn вектор magnitude in order состояния to perform берется reboost, от and then the спутниковой state навигации. vector is again С received дальности from 150 the километров включается satellite, аппаратура курс, and then которая course дает координаты станции equipment в is корабль. activated Поэтому at этим, certain по range from измерениям the курс уточняется then прогноз the движения measurements корабля, are а updated с дальности 80 in километров range of включается 88 телевизионная kilometers. система в режим межбортовую Then радиолинию. При этом intermodule обеспечивается link передача координат option is спутников, activated. которые получает We're станция. then Плюс к going ним to receive the добавляется satellite data to измерение the положения station. станции относительно We're базовой able системы to координат. Все это передается на корабль. receive the И плюс baseline измерениями по coordinate тем же system. спутникам от корабля мы получаем We're going возможность to be очень точного able взаимного to определения have a координат. very accurate mutual Также на coordinate корабле реализована measurement. новый Also, контур управления, который the называется Soyuz аналоговым vehicle традиционно, хотя он has стал цифровым, a digital реализован на control loop. базе вычислительной It's машины. based И on a computer. в этой In this модификации аналоговый контур modification, способен строить трехосную we are ориентацию. able Этого не to было раньше. build a three-axis Точнее, attitude. возможность We была, had the но она capability реализована была before, другими but there were методами other и занимала существенно больше времени. longer. Ну и, наконец, я бы хотел Finally, I would отметить, like to что point на out новом that the корабле new Soyuz vehicle изменилась схема has, расположения двигателя. Теперь у нас has a есть два different коллектора. Их и раньше было два, но thrust теперь два configuration. коллектора We used to have полностью two manifolds. взаимозаменяемые. Now we have И two manifolds не так давно, когда мы сидели again, здесь в but качестве they're дублирующего экипажа, completely мы дублировали экипаж Маленченко и redundant. Копра. У них во время Malenченko and стыковки Kopra, произошел when they were сбой в flying, работе they had a одного из двигателей malfunction прицеливания и ориентации, и по during этой their аварии flight. корабль начал отход от The, станции. Так the работает vehicle автоматика. was automatically backed Если away бы это from the случилось на station. нашем If it корабле, happened то in система our просто vehicle, переключилась бы с the двигателя одного system would коллектора на have to другой, switch и to a стыковка бы different продолжилась. То manifold to есть supply мы prop можем to the говорить о том, что thruster. корабль стал более So we would интеллектуальным, say он стал более the надежным. vehicle, the Soyuz vehicle Большое became спасибо, more Анатолий. reliable, Прошу, more пожалуйста, следующий вопрос. became smarter. Здравствуйте, Анна Самоленко, телевизионный Самоленко, отдел, космический центр Южный. У меня вопрос к Южный основному экипажу. television У вас agency, a международный question экипаж, to и the наверняка prime планируются crew. международные эксперименты на You have an станции. international И crew. еще You хотелось бы probably are узнать planning вообще, some какие international эксперименты вам experiments on board of наиболее the хотелось station. I бы would also проводить, ask какие you для which вас они, ну, не то experiments чтобы are любимые, наверное, most наиболее interesting to you, прогрессивные, на which ваш взгляд. which ones do you Да, consider most действительно, каждый из нас advanced. участвует как в It национальной is программе true, исследований, так и each в of us will международных be проектах. participating in what we Я call думаю, the мы расскажем по national одному research эксперименту для того, чтобы experiment, ответить на ваш and then вопрос. international experience as Я well. буду I'll выполнять, talk one принимать участие experiment. в I'm going to выполнении participate совместного in conducting a российско-американского joint эксперимента, который U.S.-Russian называется experiment Fluid Shift. called Fluid Задачи, Shift. которые And the изучает этот goal эксперимент, of this они experiment связаны с is to изменениями, research the которые были changes that обнаружены у were астронавтов после длительных revealed in космических полетов. astronaut bodies Эти after изменения space связаны flight. это The изменения в changes структуре in the structure глаза of the и eye изменения and в the способности видеть. changes in Есть такое vision. There is предположение an о том, что в assumption связи с that перераспределением due to жидкости the в организме, которое redistribution of происходит fluids в in the отсутствии human body силы during тяжести, zero невесомости, gravity, повышается spaceflight, внутричерепное the давление, и intracranial это blood ведет к pressure тому, is что increased, and that давление давит на results заднюю стенку глаза и in the изменяется pressure ее point to the back wall форма, of the eye and changes the
shape фокусировка and the получается не та, происходит изменение в focus of структуре the глаза. eye И and чтобы эти structure changes предположения as well. And in order подтвердить и to с цифрами confirm these понять, что же assumptions происходит, using был задуман этот specific эксперимент, который numbers, we включает в себя designed три an фазы: experiment предполетную, that полетную и is послеполетную. conducted in 3 phases: В pre-flight, in-flight, ходе этого and post-flight. эксперимента During this выполняются experiment, такие измерения, they are как performing общий such объем воды в организме, measurements as the overall распределение volume of клеточное, fluids внутриклеточное, in объем the плазмы body, крови, the volume of большой объем plasma ультразвуковых of the blood, исследований a lot of ultrasound по толщине studies, кожи в таких местах, studying как лоб, голень, thickening пятка. of Можно the судить о skin on распределении the hill, жидкости on the shins. и You в can полете, judge и на the Земле. distribution of the fluids Ультразвуковыми in the методами body. определяются размеры сосудов. And Особенно we интересны can те, которые study питают the головной мозг. changes in the size of the blood vessels, Ультразвуковые particularly исследования those сердца that проводятся. supply the Вообще, brain. подготовка к The этому research to the blood vessels эксперименту такой in был первый the раз в моей area жизни. of Это the был heart. в Соединенных First Штатах, time when I was когда сразу три familiarized специалиста УЗИ with the experiment in the United работали States. надо мной, снимая данные все в Ultrasound рамках эксперимента. specialists were Выполняются taking исследования baseline на data. магнитно-резонансном We're томографе, going to use, тоже and связанные с кровотоком they also головы. do an MRI to Измеряется study the внутриглазное flow давление. in the И что интересно, что brain. большая часть из этих And most исследований of будет that выполняться research во is время going to космического be полета, performed в том during числе и spaceflight, ультразвуковые including the исследования. ultrasound Мы studies. тренировались, We were trained мы будем использовать работу в паре, to то есть use this тот equipment. We're человек, going который to work является in исследованием, pairs. другой One будет ему is помогать. going to be И a мы subject, and будем one is going to be an полагаться на assistant. опытного оператора We're на going to Земле, be relying on потому the что instructions from an experienced картинка operator on the ground. с ультразвукового датчика будет As the транслироваться, и video, под the руководством image мы from the будем выполнять ultrasound эти sensor is going to исследования. be relayed to the ground, Для того, going to the чтобы ground. понять, как организм In влияет, и order to предсказать understand how the body reacts последствия and для forecast, астронавтов и космонавтов, используется predict такой the метод, как effects on the astronauts and измерения, cosmonauts, we're проводимые going на операторе, который take помещен the в положение study ногами вверх. on А в космосе, the наоборот, для того, subject чтобы понять, как можно on the ground, противодействовать turn этому the person's явлению, feet будет up. использоваться российский костюм On ЧИБИС, board, we're going to который use the организует cheapest декомпрессию flight нижней половины suit туловища. that arranges Мы рассчитываем, что с помощью этого эксперимента compressed удастся on the lower разработать комплекс part of the мер, body. We're направленных hoping на that this research предотвращение will allow us указанных to изменений для design астронавтов. Также он countermeasures имеет to применение для тех проблем, которые есть на Земле. Некоторые prevent заболевания, these связанные с повышением внутричерепного effects давления, on в результате astronauts' этого bodies, эксперимента могут and способствовать их also решению. use this research to on the В ground. модуле In the Kibo Japanese module Kibo, проводится эксперимент по we're выращиванию conducting кристаллов experiments протеина. to grow И в protein этом crystals, эксперименте and this участвуют experiment Россия involves и Япония. Russia and Japan. И на Земле And on the гравитация ground, играет gravitation большую effect роль has a major и effect корректирует форму and кристаллов. dictates the shape of the В crystals in zero невесомости gravity. кристаллы Crystals растут grow по-другому, differently. поэтому мы изучаем That is why we этот are процесс. studying this process. For the NASA program, we have a variety of cellular and molecular biology experiments. We're very interested in understanding the physiological function of cells in space. So, for example, there are some experiments where we plan to grow heart cells and actually determine the function of the heart cells in space as they're in weightlessness. And we also plan to sequence the first DNA in space. This is interesting from both a technical perspective, how the equipment is actually going to function in weightlessness, this very cutting-edge technology, and also for future experiments that we can establish the fact that we are going to be able to sequence DNA in space. This is going to be incredibly helpful for future microbial and physiological experiments on board. Спасибо большое. Thank you very much. Next question, please. Good afternoon. My name is Kirill. I am from Asahi, Japanese video television channel. Please ask question in Russian and Japanese first. Are you concerned that you're flying on a new modification of the space vehicle? はい、今回幸運にも
新しいソユーズの初号機に搭乗することができるんですが、全く不安はありません。というのはソユーズというのは非常に信頼性の高い機体ですので、ロシアのやり方というのは一気に全てを変えるのではなく、少しずつ小さな変化を積み重ねていくのがロシアのやり方ですので、そういった意味では新しいやり方も導入しつつ古いやり方も残っているので、とても安心して搭乗することができます。Ответ по-русски. My response in Russian. Честно говоря, я очень комфортно полечу в новом модифицированном Союзе, потому что Союз — это очень надежный корабль. Это показала история полетов. Я думаю, что в России изменения не происходят happen very fast. Roscosmos and RSC Energy are changing very little, and they repeat these changes. So our space vehicle still has some old flight control systems, so I'm confident that everything will be fine during our flight. Thank you. And also, my last question. Today, you have friends and colleagues in the audience. Would you like to relay a message to them? Да, конечно. Здесь у меня много друзей из Японии. Они мои коллеги. My colleagues. Капитаны на They're all captains who fly Boeing 777 vehicles. We trained in the United States. For many years, we trained together, and I am glad to see so many friends at Baikonur who are going to watch our launch. Thank you. Hi there, my name is Emily. I'm from RT. I have two questions. The first one I want to ask Mr. Onishi, how does he feel about fulfilling his childhood dream to be in space and to become an astronaut on the day of the Tanabata Star Festival in Japan? And my second question is also for the entire crew, actually, because now the ISS crew will be so international. There are Russians, there are Americans, now Mr. Onishi, there's Japanese. I was wondering if you have any plans to introduce Japanese cuisine to your crewmates on the ISS, or perhaps even make sushi or ramen in space, space version. Thank you. So this is my first flight, and I'm very excited that soon I'm going to be on board the ISS. And so Tanabata is the day for Japanese people, which is very special because people write down their wishes on a piece of paper like this, then hang them on a branch of a bamboo tree. So that's our tradition. And luckily, our start date is on the 7th of July. It's Tanabata Day, so I think I'm very lucky to be able to fly on such a great day. Then I used to write down my wishes on a piece of paper, but I haven't done it for more than 30 years. So yesterday, actually, I wrote down my wishes to myself that our mission is going to be successful. Then probably after this press conference, I'm going to hang that piece of paper on the... Unfortunately, we don't have bamboo tree here. So about a week ago, we planted a tree. Each of us, Kate and I, planted a tree right next to this building. So I'm going to go there and hang it on my tree. And for cultural things, so at this point, I don't have any concrete plan, but I'm going to bring a lot of Japanese food. So I'm happy to share those food with these guys.
Добрый день, ГТРК Иркутск, телеканал «Россия», малышкина Алина. Вопрос к Иванишину. Мы счастливы видеть вас, снова мы вами гордимся. We're very proud of you. What about your hobby? It is a very complex expedition. Do you think you'll have enough time left to take very cool pictures? Спасибо за вопрос. Thank you for your question. Даже не знаю, что ответить. Даже в первой экспедиции я не собирался заниматься фотографией, но как-то оно получилось. Это занимало много времени. Я опять боюсь, что все повторится по старой схеме. Я опять не собираюсь этого делать, но боюсь, что не смогу удержаться. To happen the same, I won't be able to help myself and will take photographs again. A question from Asahi television station, Onishi-san. You have recently relayed a message to your friends in Russian. Could you please repeat that message to your friends in Japanese? はい、そうですね。すごく多くの友人が日本からこの場に駆けつけてくれているのでとても嬉しいです。で、彼らはみんな大きな旅客機のキャプテンになってるんですけど、彼らに負けないように私も頑張っていきたいなと思っています。で、この打ち上げという特別な日に彼らがここにいることを本当に誇りに思いますし嬉しく思います。Good morning. I'm Maria Rodriguez from Russia Today in Spanish. My question is for Anatoly. We heard you talking about this, the third generation of the Soyuz, about a lot of technical stuff that, of course, we don't understand anything about this. But I'm sure there is something you say to your colleagues, wow, look at what I do have now, and they are jealous for it. We are really happy that we will fly on this vehicle. This is a rare opportunity. We have been working on it for a couple of years to building the crew, and now we are about to do it. We're about to clear the launch pad. I'd like to mention that it will be the 1863rd launch of Soyuz rocket. And we are pretty much sure that our mission will be a success. Мы очень рады тому, что мы подошли к этому этапу нашей подготовки. Много времени. Very glad we approached this part of our training. We trained together for a long time as crew members. I want to say that we have recently gone to the speed check at the experimental and test complex for Soyuz, and we looked at the rocket. And it was interesting to know that it's going to be the 163rd launch for the rocket, and we're going to be looking forward to the launch. 今やはり大西さんはですね、小さい頃から憧れてきた舞台に今立っていらっしゃいます。さらには夢であった宇宙飛行を目前に迫っていますけども、今の本当に率直な気持ちをお願いします。またですね、日本試験できない宇宙実験などがこれから始まりますけども、その長期滞在に向けた意気込みをお願いします。はい、どうも大西さん、大変申し訳ないけど、ちょっとロシア語に訳しますので、先のご質問を。Я на русский язык перевожу это от телекомпании Onishi. Вопрос господину Interpret that into Russian. Mr. Onishi, a question for you. You are currently on the stage that you have dreamed about since your very childhood, and the flight to space that you dreamed about is about to become a reality. Frankly speaking, what is your perception? What are your feelings? And also, what is overall your mood for tomorrow's launch? And please answer in Japanese first and then interpret into Russian. 実は今朝日本で打ち上げを見守っている母からメールがありまして、そこには小さな頃からの夢だった宇宙への飛行がついに迫っているけど、本当に精一杯頑張ってきてくださいというメールを受け取りました。で、本当に子供の頃から夢だった宇宙飛行が本当に24時間以内、もう明日に迫っているわけですけど、自分でもびっくりするぐらい落ち着いていて、
これまでの苦しい訓練がしっかりとこの自分の精神状態だったり肉体っていうのを作り上げてきてくれたのかなと感謝してます。で、フライトに臨むにあたってこれまで支えてくれた家族やあとは友人たち、それから多くのインストラクターやスタッフの方々にこの場をお借りして感謝したいなと思ってます。でそれからフライト中いろいろな実験が私たちを待っていますけれども、日本には希望の中にいろいろ日本にしかできないようなユニークな実験装置、例えば希望のエアロックといった実験装置があったり、もしくはこの秋コウノトリ6号機という補給船が来ますけれども、これはこの補給船にはですねISS 運用の根幹をこれから担っていくバッテリーが搭載されているんですね。そういった補給というのは日本にしかできないことですので、そういったミッションに私自身が携われたらなととても嬉しく思います。Вы можете переводить это? Can you interpret that, please? Or should I do that? Хорошо. Okay. Да, это мой первый полет. This is my first flight. Я ожидаю и надеюсь, что каждый этап нашего I am полета expecting and hoping that each stage of our flight will be very educational and very interesting. Полет в космос — это Flight to space, it is my childhood dream. поэтому я очень рад, That is why I am что скоро very я буду в happy космосе. that I'm going to be in space Во soon. время полета During the flight, нам ждут очень много научных we're экспериментов. expected to И perform a lot of в science японском модуле experiments. Kibo In у the нас Japanese module Kibo, we have a lot of unique experiments. For example, we have equipment. Это аэролог. We have airwalk. Осенью японский грузовик называется, который называется Konotori. Он доставляет аккумуляторов that are для old станции. Konotori. They're Такие delivering миссии очень уникальные, и только batteries Япония to the station. умеет There's very выполнить unique такую missions. миссию, поэтому я очень It's a unique skill to рад perform и such a горд, mission, so I'm very если happy and very я proud могу участвовать that I am в able to такой participate эксперимент in или such an такую миссию. experiment, such a Спасибо. mission. Thank you. Спасибо. Thank you. Такое-сан, сейчас будет вопрос на Right now, японском языке. Вы нам be потом a поясните, question пожалуйста, in на Japan. русском. Please provide explanations in Russian later. Copy. 朝日新聞の香取と申します。よろしくお願いします。先ほどお話がありました。明日はたまたま七夕で打ち上げが延長になったのでたまたまになったんですけども、多くの人が空を見上げてくれると思います。でどのようなですね願いを持って、ISS に行かれるでしょうか。はい、そうですね。明日幸運にも七夕の日に飛行できるので、私自身はこの第48次、49次長期滞在ミッションの成功を祈って飛びたいと思っています。またできれば世界中のできれば特に日本の方々の夢だったり希望みたいなのも背負って明日フライトできたらなと思います。Вопрос еще раз. Was again about the unique day called Tanabata. Вопрос это было, как The question, я how чувствую I себя. feel Я ответил, about что мне повезло flying on that day, and my response is that I feel very fortunate to be flying on such a unique day. And I would like to bring my dream, and I hope everything will be fine in orbit, and I hope that the dreams and wishes of people in the world and in Japan true with me flying in orbit. Channel 1, a question to the backup crew. You should be as well trained as the prime crew. Is it difficult to maintain your motivation? Is it difficult psychologically to concentrate on the task? I believe it is very easy because the backup crew is fully trained for the prime crew assignments. That is the reason why the training is conducted this way. So there are two crews trained for the same mission goals.
Good afternoon, Radio Channel Eurasia. A question to Anatoly. When there's countdown to launch, what are your first thoughts that come to mind? What do you think about? Не знаю, как сложится I'm в not этот sure раз, how it's going но to в happen прошлый this раз я time, but the помню, previous time что мы садимся в we корабль «Союз» порядка там за get 2 часа до into старта. the Вот это Soyuz время для того, vehicle чтобы 2 hours занять prior to место, launch. проверить That is систему the корабля. time allocated to Есть какое-то taking a свободное время, seat, оно планируется на тот you случай, если check out возникнут какие-то systems, нештатные some ситуации. backup time in Вот. case there's some И по malfunctions. моему первому опыту, And my то first желание, которое у experience, меня the wish было, that I had когда время when the подходило к time тому, что вот came уже пора лететь, что to он уже this скорее flight, бы, потому что was, сил больше нет ждать. I hope it happens soon because I'm running out of patience. Wait anymore. Rob Nabius, NASA TV again for Kate. If all goes as planned, your mission will approach, if not span, the 16th anniversary of a permanent human occupancy aboard the station. In your mind, how impressive is that achievement, as well as the whole scope of this assembly of this enormous laboratory in space? Yes, it's extremely impressive to have continuous space habitation for 15 years, coming up on 16 years. For me, one of the most impressive things has been to notice the international cooperation and the sheer strength of the efforts that have been taking place here in Baikonur. We've had the opportunity to observe this our last few weeks, and it's really due to the international cooperations and the partnership that we've been able to achieve this momentous human capability to fly in space constantly. Also for me, of course, I think one of the most interesting things is the science, and I think that since we've had the ISS continuously in orbit for 15 years, there's going to be a lot of very interesting microbes on board, and I'm extremely excited to get the chance to go study the influence of spaceflight on constant microbial population and growth. Спасибо большое за вопросы, Анатолий. Я хотел бы попросить вас, пожалуйста, поясните еще раз средством массовой информации, что изображено у вас на эмблеме корабля, и на этом мы вопросы закончим. Спасибо. Эмблема эта висит в холле, можете там поближе подойти, потом посмотреть, она в большом виде. Прошу вас, Анатолий. По традиции есть несколько эмблем, которые мы берем в полет. Это эмблема экспедиции, мы летим как экспедиция 48-49 и эмблема корабля. У нас было несколько вариантов дизайна эмблемы корабля, и посоветовавшись, мы остановились на том варианте, который предложил испанский дизайнер Jorge Caltes. На этой эмблеме изображен наш корабль, приближающийся к МКС. Кстати, изображен довольно правильно, потому что сейчас на станции есть два стыковочных узла, к которым стыкуются пилотируемые корабли. Мы как раз идем на нижний угол, и вот наша эмблема соответствует этому. Также цифра 01, которая обозначает порядок и номер корабля в серии, на котором мы летим. По периметру написана фамилия членов экипажа на их языках. Ну и вот в нуле там можно увидеть красную планету, которой, ну, как бы это мысль о том, что наш корабль является, пусть не прямым, но очередным шагом к тому, чтобы в какой-то из дней туда полететь. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое за вопросы. Экипаж, спасибо вам за подробные ответы. Я сейчас прошу приготовиться к торжественной минуте нашего фотографирования. Пожалуйста, уберите, Анатолий, кресло в сторону. И прошу вас, основной дублирующий экипаж под эмблему ЦПК.